Hujambo na karibu katika taarifa zetu za leo za K24 mashinani. Jina langu ni Mariam Jahid, wa pale pembeni ni Modhoni Wagaki, na taarifa ambayo inatufungulia ukurasa siku ya leo ni kuwa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua amepata pigo lingine tena mahakamani kufuatia jopo la majaji watatu wanaoangazia kesi alizowasilisha kupinga kuondolewa kwake ofisini na bunge baada ya ombi la kutaka majaji kujiondoa kutupiliwa mbali. Gachagua kupitia mawakili wake alidai kuwa majaji hao wana uhusiano wa karibu na Rais William Ruto na vile spika wa Seneti Amason Kingi na huenda wakaegemea upande mmoja. Applications for recusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in B above. The applications seeking to discharge, review, and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Parties are at liberty to file and serve any responses and or further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this. Na tukisonga mbele, takriban wanafunzi milioni 1.3 wanatarajiwa kufanya mitihani wa KPSEA kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo. Mitihani hiyo itadumu kwa siku 5 na watahiniwa hao leo wamefanya majaribio kote nchini wanapojiandaa kwa mtihani huo. Katika kaunti ya Embu, mkurugenzi wa elimu Kosgei Kipruto amesema stakabadhi zote za mtihani zimewasili na zimehifadhiwa katika kontena 10 za mitihani. Kosgei anasema Embu inawatahiniwa takriban 12,843 ambao wataufanya mtihani wao katika vituo 489 katika kaunti hiyo. Amethibitisha kuwa mkakati imewekwa ili kuzuia visa vya udanganyifu wa mitihani. 489 examination centers, that is both public and private examination assessment centers. These include 384 public assessment centers and 105 private assessment centers. Our candidature, we have 6,567 boys who are going to do KPSEA and 6,273, totaling to 12,843 who are going to do KPSEA assessment distributed among the assessment centers that I've talked about in Embu County. Wale wako kwa chiefs na assistant chiefs wa prevail waongee na communities wakati huwa mtihani, wakuwe na conducive ile environment mzuri ya watoto kufanya mtihani. Maneno ya noise pollution wajaribu sana, waongee na wale communities wanaishi karibu na mashule, tupunguze haya hizo makelele za makelele zote. Inaweza kuwa kutoka kwa traffic, inaweza kuwa imetoka kwa entertainment, joint na vitu kama haya. Bangi yenye thamani ya shilingi milioni 3.5 imenaswa katika eneo la The River, kaunti ndogo ya Mavoko katika kaunti ya Machakos, huko mshukiwa mkuu mwanaume wa umri wa miaka 44 akikamatwa. Baada ya kupokea taarifa kutoka kwa umma, maafisa wa polisi walinasa bangi hiyo katika nyumba moja ikiwa imepakiwa katika vipimo tofauti kwa minajili ya kuisambaza na kuiuza. Kufuatia kisa hiki, onyo kali limetolewa dhidi ya wanaojihusisha na biashara hii haramu, huku operesheni ya kukabiliana na biashara hiyo ikiendelea kushika kasi. Wakenya wengi hawajaona bangi. So ninawaonyesha ndio mkiona. Ninawaonyesha si ati ndio muende mjue. Utavuta bangi hapa. I am coming for. Yesterday in the evening we have netted sativa cannabis again here in The River, worth 3.5 million. And this was occasioned by a tip-off from wananchi who are concerned and who have said zero tolerance to this menace of bangi.
The people of Machakos have said no, it is too much. So we are partnering with members of the community, and they're helping us with intelligence, and that is where we have been able to nab this very fast. Kuna watu ambaye wameweka bangi kwa nyumba ambaye haijakamilika kujengwa, na wakati walipoenda kweli wakapata hii bangi na wakashika mtu mmoja ambaye ni wa kutoka hii area, umri wa 44 years, miaka 44, na wakamkamata na wakamleta hapa kwa police station. Na watu wa Jaswisi na wale watu ambao wanahusika wote tumeshawaita ili waweze kuprocess, ndio huyu mjamaa aweze kupelekwa kotini. Hatma ya naibu rais aliyeng'atuliwa mamlakani Rigathi Gachagua ikiwa mkononi mwa mahakama imebainika sasa kwa uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais huenda ukapata pigo. Kwa mujibu seneta wa Kiambu Karungo Thang'wa, uteuzi wa Kindiki unakinzana na katiba ya chama tawala cha UDA inayomtaka naibu rais kuwa naibu mwenyekiti wa chama hicho na kuwa mwanachama wake kwa zaidi ya miezi mitatu. Seneta Thang'wa pamoja na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Kelvin Wayodi wakizungumza kwenye mahojiano ya moja kwa moja na runinga ya K24 wamesema Kindiki ana hofu ya kupata pigo iwapo katiba ya UDA itatiliwa maanani. The problem is here. The person we are swearing in is a professor of law. The same person understands that you must not be a state officer to get this job, and you must be a member of a political party for at least 3 months. But this person, who is a professor of law, does not advise the boss that, you see, the direction you've taken is not really correct. So if they go ahead and swear him in as the deputy president, already that one is unconstitutional. The constitution of my party, which is UDA, says that the party leader will be the president. The deputy party leader will be the deputy president. So Kindiki is not the deputy party leader in other That's the point. They could have just started from the party itself. Say, okay, we are kicking out the deputy president, Rigathi Gachagua, as the deputy party leader of UDA. Then they put Kindiki. Then they followed their constitution first before bringing him to parliament. But there are already plans of removing Rigathi Gachagua as the deputy party leader. There is a NEC meeting that will soon be convened. But maybe it is too late. So it ought to have come after... Before even they take the appointment of Kithure Kindiki to parliament. Kithure Kindiki should have been the deputy party leader before becoming... or being appointed... Before being appointed. He should have been the party member of UDA. So he should have resigned 3 months from the position that he holds today. And that is Article 137 of the Constitution that talks about that for you to be eligible to be an elected person, you should have 1, resigned from your position before election. 2, you must be a member of that political party before your nomination. Okay? So in whatever happened, they were in a rush. They never read through the law. They never consulted, because all they care is we're going to swear him in. Also, Kindiki is a professor of the law. You know, when it benefits you, I mean, he's waiting for that. He wants that. And then he will argue, I was given. Waathiriwa wa dhuluma za kijinsia mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, wamepokea mafunzo kutoka kwa wataalamu wa kupambana na masuala ya mahusiano. Ni katika kongamano la kila mwaka liloandaliwa mjini Malindi, ambapo waathiriwa hao wameshirikiana wenzao kwa kutumia wanamitindo kufanya uhamasisho kwa wakazi wa kaunti hiyo ili kuwaelimisha kuhusu dhuluma za kijinsia. Wakiongozwa na Noni Mbugwa ambaye ni mmoja wa waathiriwa na pia mkereketo wa kuwatetea waathiriwa wa dhuluma hizo, amedokeza kuwa ili kurahisisha njia kupambana na aina yote ya dhuluma kwa mtu yeyote kaunti hiyo, nambari ya simu ya dharura imeanzishwa. Kwa sasa wakazi wa kaunti hiyo wametakiwa kujitokeza na kutafuta msaada unaofaa kwa wakati. We have this initiative where we put the girls in a boot camp, they get the training and basic skills, and from there they come out in a red carpet and they're crowned, and they don't go empty-handed, and we walk with them, and we walk all over the county in many spaces. We create spaces also. We have safe spaces, we have shelters, personal shelters where everybody is welcome. We are fighting against gender-based violence. Ya kwamba tumwambie yule mtu kule nyumbani ajue kwamba sauti yake inasikika. It is entirely criminal for people to meet or perpetrate against others. And number 4, you need to be supported.
Kama njia mojawapo kwa wakulima katika kaunti ya Nandi kuimarisha mapato kutokana na kilimo bora, shirika la Solidarity inaendelea kuwapa mafunzo wakulima hao siku chache tu baada ya ulimwengu kusherehekea siku kuu ya vyakula. Kulingana na Helen Wangoya ambaye ni mkurugenzi wa shirika hilo, ipo haja kwa wakulima kukumbatia mbinu hizo bora za kilimo ili kukuza vyakula mashambani, akisema kuwa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nandi watafikia wakulima wengi zaidi ili waweze kunufaika kwa mafunzo hayo. For the farmers to ensure that we have increased production, and the way we do this is training on good agricultural practices like use of vermicomposting, as well as increase the production by using the varieties that are resistant to climatic changes. In terms of livelihood, we also support women and youth to ensure that they can also, because you find that women and youth are vulnerable and they are affected by food security. So our interventions, we are deliberate on women to ensure that they access nutritious food through introduction of kitchen gardens. The way we collaborate is in various value chains, like coffee as well, maize, as well as food crops and fruits and vegetables. So we work together with the Nandi County government. They provide us with extension officers also who work with our training of trainers teams that ensure that farmers are trained well on agricultural practices. So we will continue to train them in the good agricultural practices as well, and also in post-harvesting methods to ensure that we do not lose a lot of production that we have in our farms, as well as value additions to improve their income. Na wafanyakazi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro mjini Kakamega pamoja na wakazi wanaoendesha shughuli zao karibu na chuo hicho, hasa wahudumu wa bodaboda, wamehimizwa kujiunga na chama cha ushirika cha University. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa makala mwaka huu ya kipute cha kandanda na netiboli almaarufu Akiba Dabi katika uga wa chuo hicho, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Solomon Igosangwa Shibairo amesema kuwa njia bora ya kupitisha ujumbe kwa wakazi kuhusu chama hicho cha ushirika ni kupitia maandalizi ya michezo mbalimbali. Kipute hicho cha siku 3 kinafadhiliwa na University Sacco, huku timu mbalimbali ikiwemo Kusu, University, Kudhea, Uwasu, Water Projects na bodaboda zikigombania mataji. Wanaweza kununua pikipiki kwa njia ya loni kwa bei nafuu. We want, when we reach 2027, we should be having 1 billion assets, and the growth should be at 5,000 members. This circle is open for any Kenyan that is interested in saving with us. Wakati tunaendelea kutafuta membership, tunaomba wale ambao vile tuko kwa michezo hivi ni njia moja ya kutafuta members. Tunaomba kwamba tuko hapa na members kutoka kwa Ministry ya Water na bodaboda, wale ambao wanaweza join hii shirika la University ndio improve hiyo numbers yetu ifike like membership ya over 5,000 membership. Kupata wananchi wetu wengi wanauza mashamba, wanauza bidhaa zingine ili wajimudu kununua pikipiki. Kwa sasa ni vyema unapojiunga na shirika la University unaweza kununua pikipiki bila kuuza shamba, na hii pikipiki itakuwezesha kupanuka na kununua shamba hata zaidi. Na waziri wa ardhi na nyumba Ali Swahome ameonya vikali mawakala na wahusika wasiosajiliwa kwenye sekta ya mali isiyohamishika kwa kuharibu sifa ya sekta hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa la mtandaoni la kusaidia usajili kwa bodi ya usajili wa mawakala wa mali, alibainisha kuwa zaidi ya wahusika 15,000 wakiwemo mawakala wa ardhi na makampuni ya kuuza mali hawajasajiliwa. Waziri Wahome amesema wizara inaunda kanuni mpya za kuwawekea wahusika wote adhabu kali ili kulinda utumiaji dhidi ya udanganyifu. Mwenyekiti wa bodi ya usajili alionya juu ya ongezeko la matapeli katika sekta hiyo na kusisitiza umuhimu wa kudhibiti. And come up with serious penalties. We need to penalize. We need to take away the licenses. There are people here walking around with the public crying every day because of money that is lost, and you can see them. So yani mambo ni mbaya. The industry requires, the land sector requires a police unit
it requires a police unit. Ambaye, when I tell them this is the way to go, with permission of the IG and the Minister for Interior, then they will implement. There are crooks, there are fraudsters, there are criminals in this industry. And these people have given real estate a bad name. There are many people suffering because they bought land which never existed. The system highlights, this is a self-service members portal. Our members are able to go into the system and update their records and also have other transactions. Online member management, they can be able to access their details, update their details, apply for certificates, pay their charges. We require them to register first of all because they adhere to a set code of ethics, then also because it's in compliance with the law. Anyone operating as an estate agent without registration is a quack. Na mpenzi mtazamaji, taarifa ndio nipatia fursa nipate tama la maji, nikirejea itakuwa ni mengi, kwa hivyo usiende mbali. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia.